Welcome to my Learning A to Z English channel. 1.6 Tiger Hills General Ved Prakash Malik, PVSM, AVSM served as the 19th Chief of Army Staff of the Indian Army from the 30th September 1997 to 30th September 2000. General Ved Prakash Malik, PVSM, AVSM भारतीय सैन्याचे 8वे अध्यक्ष म्हणून 30 सप्टेंबर 30 सप्टेंबर 21 या कालावधीत सेवा बजावली. He was the Army Chief during the Kargil War. तो करगिल युद्धादरम्यान सैन्य प्रमुख होते. He is the recipient of Param Vishishta Seva Medal and Ati Vishishta Seva Medal and Raksha Medal. त्यांना परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक आणि रक्षण पदक प्राप्त झाले आहे. Kargil, From Surprise to Victory, is an account of the Kargil victory on 26th July 1999 by General V.P. Malik. Kargil, आश्चर्यापासून विजयापर्यंत, 3 जुलै रोजी General V.P. Malik यांच्याकडून करगिल विजयाचा एक वृत्तांत आहे. It is the finest example of how to write a report. हा अहवाल कसा लिहावा याचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. He describes the event in the minutest details, but without the slightest depiction of the emotional involvement he had in it. तो घटनेला सर्वात लहान तपशीलांमध्ये वर्णन करतो, पण त्यात त्याच्या भावनिक गुंतवणुकीचे किंचितही चित्रण न करता. Tiger Hills is an extract from the book Kargil, written by General V.P. Malik. Tiger Hills हा जनरल V.P. Malik यांनी लिहिलेल्या करगिल पुस्तकातील एक उतारा आहे. Tiger Hills, Tiger Hills. Tiger Hill towers majestically above all other mountaintops in its vicinity. Tiger Hills आपल्या परिसरातील सर्वोच्च शिखरांपेक्षा भव्यपणे उभा आहे. Although located almost 10 kilometers north of the Srinagar-Kargil Leh Highway, Srinagar-Kargil Leh Mahamargaच्या उत्तरेस सुमारे 1 kilometer अंतरावर स्थित असला तरी, the enemy position on this mountaintop dominated parts of this highway. या पर्वत शिखरावर असलेली शत्रूची स्थिती या महामार्गाच्या काही भागांवर नियंत्रण ठेवत होती. After the recapture of Tololing and the adjacent features, evicting the enemy from this well-fortified position became a priority. Tololing आणि त्याच्या शेजारील भागांचे पुन्हा ताबा घेण्यानंतर या दृढ किल्लेदार स्थितीवरून शत्रूला बाहेर ढकलणे हे एक प्राथमिक लक्ष्य बनले. As the sharp triangular top of Tiger Hill was clearly visible from the highway and appeared almost impossible to capture, the media had projected the entire episode as a national challenge. Tiger Hillsच्या तीव्र त्रिकोणी शिखर महामार्गावरून स्पष्टपणे दिसत होता आणि ते जिंकणे जवळ अशक्य असे दिसत होते. त्यामुळे मीडियाने या संपूर्ण घटनेला राष्ट्रीय आव्हान म्हणून प्रस्तुत केले. Brigadier M.P.S. Bajwa, commander, 192 Mountain Brigade, assigned the mission of capturing Tiger Hill to 18 grenadiers, now rested and recouped after their achievements at Tololing and Hump, and to 8 Sikh, which was already deployed at its base. Brigadier M.P.S. Bajwa, commander, 40 Mountain Brigade, यांनी Tiger Hill जिंकण्याचे मिशन 18 grenadiersना दिले, जे आता Tololing आणि हंप येथील त्यांच्या यशानंतर विश्रांती घेतले होते, आणि तास सिखला दिले, जे आधीच त्याच्या तहावर तैनात होते. Both these units were assisted by a crack team from the High Altitude Warfare School with maximum possible artillery, engineering, and other combat support. या दोन्ही युनिट्सना High Altitude Warfare Schoolच्या एक तज्ञ टीमने अधिकाधिक तोफखाना, अभियांत्रिकी आणि इतर लढाई सहाय्यांसह मदत केली. Throughout the last week of June 1999, 18 grenadiers probed to establish the extent of the enemy's defenses and to scout for suitable routes for the assault. June च्या अखेरच्या आठवड्यात 3 grenadiers शत्रूच्या संरक्षणाचा स्तर समजून घेण्यासाठी आणि हल्ल्याच्या योग्य मार्गांचा शोध घेण्यासाठी तपासणी करत होते. A simultaneous multi-directional assault emerged as the best strategy. एकाच वेळी विविध दिशांमधून हल्ला करणे हे सर्वोत्तम धोरण म्हणून समोर आले. The commanding officer of 41 Field Regiment drew up an elaborate artillery. General Commanding Officer, Field Regimentने एक सुसज्ज तोफखाना योजना तयार केली. Fire plan. Individual guns were ranged so as to cover each objective. आग योजना. प्रत्येक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी व्यक्तिगतरित्या तोफांचे ठराविक ठिकाणी लक्ष्य ठेवण्यात आले. Bofors guns were used in a direct firing role once again with inspiring accuracy.
बोफोर्स तोफांचे थेट गोळीबार करण्यासाठी एकदा पुन्हा वापर करण्यात आले, अत्यंत प्रेरणादायक अचूकतेचा. On the day of the assault, nearly 120 field and medium guns, 122mm multi-barreled Grad rocket launchers and mortars rained death and destruction on the enemy at Tiger Hill. हल्ल्याच्या दिवशी सुमारे 180 field आणि medium तोफा, 100mm multi-barreled Grad rocket launchers आणि mortars यांनी Tiger Hillवरील शत्रूवर मृत्यू आणि विध्वंसाचा पाऊस पाडला. The Air Force, too, targeted Tiger Hill on 2 to 3 of July and hit the bullseye several times during its missions. वायुसेनेने देखील 2 जुलै रोजी टायगर हिलला लक्ष्य केले आणि त्यांच्या मोहिमांदरम्यान अनेक वेळा ठोस निशाणावर प्रहार केला. For the first time in India's military history, a TV channel covered the battle live, a sign of progress and transparency, not to mention the on-screen depiction of confidence. भारताच्या सैन्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक टीव्ही चॅनेलने लढाई थेट प्रसारित केली. प्रगती आणि पारदर्शकतेचे एक लक्षण, तसेच स्क्रीनवर आत्मविश्वासाचे चित्रण. The Tiger Hill feature extends about 2,200 meters from west to east and about 1,000 meters north to south. टायगर हिलची विशेषता पश्चिम ते पूर्व 1,300 मीटर आणि उत्तर ते दक्षिण 1,000 मीटर पर्यंत पसरली आहे. The main extension is towards the west, on which there are 2 prominent protrusions. मुख्य विस्तार पश्चिमेकडे आहे, ज्यावर 2 प्रमुख टोक आहेत. The first, approximately 500 meters west of Tiger Hill, had been named India Gate, and the second, Helmet, located another 300 meters away. पहिलन, टायगर हिलपासून सुमारे 2 मीटर पश्चिम, इंडिया गेट म्हणून नाव ठेवले गेले होते, आणि दुसरं हेल्मेट, जे आणखी 100 मीटर दूर स्थित होते. Approximately 1 company of 12 Northern Light Infantry, Pakistan, held the whole feature. सुमारे 10 उत्तरेन Light Infantry, Pakistan, च्या एका कंपनीने संपूर्ण क्षेत्र ताब्यात ठेवले होते. At 1900 hours on the 3rd of July, 18th of Grenadiers commenced its multi-directional assault under the cover of bad weather and darkness, supported by the firepower of artillery and mortars. 2 जुलै रोजी छानी वाजता फिकीन ग्रेनेडियर्सने वाईट हवामान आणि अंधाराच्या कवचाखाली बहुदिशात्मक हल्ला सुरू केला. तोफखाना आणि मोटारच्या आगीच्या सहाय्याने. A. Company captured an intermediate position called Tung by 0130 hours on the 4th of July. कंपनीने 1 जुलै रोजी वाजता ठोंग नावाच्या एक मध्यवर्ती स्थानावर कब्जा केला. Further advance along the southeastern spur leading to Tiger Hill top was stalled due to accurate fire by the enemy from India Gate, Helmet, and Top. Tiger Hill topकडे जाणाऱ्या दक्षिण पूर्वी ओरीवर पुढील प्रगती शत्रूच्या अचूक गोळीबारामुळे इंडिया गेट, हेल्मेट आणि टॉपवरून थांबली. Meanwhile, Captain Sachin Nimbalkar led the D Company assault from the east. दरम्यान, कॅप्टन सचिन निंबाळकर यांनी D कंपनीच्या हल्ल्याचे नेतृत्व पूर्वीपासून केले. His company had to negotiate steep escarpment using mountaineering equipment despite the darkness and the inclement weather. त्याच्या कंपनीला अंधार आणि खराब हवामान असूनही पर्वतारोहण उपकरणांचा उपयोग करून तीव्र उतार पार करावा लागला. His approach took the enemy by surprise. After some firefighting, D Company was successful in occupying the eastern portion of Area Collar, which lay within 100 meters of Tiger Hill top. त्याच्या पद्धतीने शत्रूला आश्चर्यचकित केले. काही वेळाच्या लढाईनंतर डी कंपनीने एरिया कॉलरच्या पूर्व भागावर कब्जा मिळवला, जो टायगर हिल टॉपपासून 100 मीटर अंतरावर स्थित होता. On another front, C Company and Gadak, Commando, platoon under Lieutenant Balwant Singh also surprised the enemy, this time along the difficult Itareka Agharis, C Company आणि घातक कमांडो, platoon Lieutenant Balwant Singh यांच्या नेतृत्वाखाली देखील शत्रूला आश्चर्यचकित केले. यावेळी कठीण northeastern spur and obtained a toehold just 30 meters from the top. उत्तर पूर्वेकडे आणि शिखरापासून फक्त 8 मीटर अंतरावर पाय रोवला. At 400 hours on the 4th of July, after a carefully orchestrated artillery bombardment, Sachin Nimbalkar and Balwant Singh, along with their men, approached Tiger Hill top by climbing a sheer cliff and caught the enemy unawares. 6 जुलै रोजी श्वासवाजता काळजीपूर्वक आयोजित केलेल्या तोफखान्याच्या गोळीबारानंतर सचिन निंबाळकर आणि बलवान सिंग आपल्या सैनिकांचा टायगर हिल टॉपकडे एक उभ्या चढणीच्या कड्यावर चढून गेले आणि शत्रूला अनावधानाने पकडले. After a spell of hand-to-hand fighting,
They succeeded in capturing the objective. काही वेळाच्या हातात हात लाईनंतर त्यांनी उद्दिष्टावर कब्जा मिळवला. Although 18 grenadiers held the top now, linking up with them was not easy. जरी 13 grenadiersने आता शिखरावर कब्जा केला होता, तरी त्यांच्याशी संपर्क साधणे सोपे नव्हते. When the initial surprise wore off, the enemy started gearing up for launching counterattacks. सुरुवातीच्या आश्चर्य कमी झाल्यावर शत्रूने प्रतिहल्ले सुरू करण्यासाठी तयारी केली. One of the most difficult tasks during the course of a battle is to maintain one's hold on the ground captured before the next assault can be launched. लढाई दरम्यान सर्वात कठीण कार्य म्हणजे कब्जा केलेली भूमी टिकवून ठेवणे, पुढील हल्ला सुरू होण्यापूर्वी. Throughout the next morning, artillery duels continued. पुढच्या सकाळभर तोफखान्याच्या लढाया चालू राहिल्या. Casualties mounted on both sides. The grenadiers hung on to their precarious perch with grit and determination. दोन्ही बाजूंनी बरींचे प्रमाण वाढले. ग्रेनेडियर्सने आपला कठीण ठाव कायम ठेवून चिकाटी आणि निर्धाराने टिकून राहिले. Grenadier Yogendra Singh Yadav and his team members exhibited exceptional courage during this assault. Grenadier Yogendra Singh Yadav आणि त्याच्या टीम सदस्यांनी या हल्ल्यात असाधारण धैर्य दाखवले. At this stage, 8th Mount Division realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely as long as his supply lines along the western spur were intact. या टप्प्यावर 6 Mount Divisionने समजलो की शत्रूला टायगर हिलवरून पूर्णपणे बाहेर ढकलणे शक्य होणार नाही, जोपर्यंत त्याच्या पश्चिम कडेवरील पुरवठा रेषा intact आहेत. Mohinder Puri and MPS Bajwa then issued orders to 8th Sikh to attack and capture Helmet and India Gate, both located on the western spur, so that enemy reinforcements to Tiger Hill top could be prevented. Mohinder Puri आणि MPS Bajwa यांनी नंतर सिखला हेल्मेट आणि इंडिया गेट दोन्ही पश्चिम कडेवर स्थित हल्ला करण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे शत्रूच्या टायगर हिल टॉपवरील मदतीला येणाऱ्यांना अडवता येईल. The move was also intended to cut off the enemy's supply route. हा पाऊल शत्रूच्या पुरवठा मार्गाला तोडण्याचा उद्देश होता. The western spur of Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers. The approach to the spur, where 8th Sikh was deployed, lay along a steep rock face. Tiger Hillच्या पश्चिम कड्याची जाप 3 किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेली, जिथे 10 Sikh तैनात होते, ती एक उभी खडका चढण होती. An ad hoc column of 8 Sikh, led by Major Ravinder Singh and Lieutenant R.K. Sarawat, comprising 4 JCOs and 52 soldiers, climbed this rock face under poor visibility conditions and was able to capture India Gate after a tough fight. Shah Sikhchi ek तात्पुरती column, Major Ravinder Singh आणि Lieutenant R.K. Sehrawat यांच्या नेतृत्वाखाली 4 JCO आणि 52 सैनिकांची टीम खराब दृश्यतेच्या परिस्थितीत या खडका चढणीला चढली आणि कठीण लढाईनंतर इंडिया गेटवर कब्जा केला. In this battle, Subedar Nirmal Singh led the assault platoon. He was engaged in hand-to-hand fighting till the end and was also responsible for beating back a counterattack. या लढाईत सुभेदार निर्मल सिंग यांनी हल्ला पलटून नेत केले. ते अखेरपर्यंत हातात हात लढाईत व्यस्त होते आणि त्यांना प्रतिहल्ला परत मारण्यासाठीही जबाबदार होते. Despite heavy casualties, 8th Sikh exploited its success up to Helmet and captured this objective on 5th of July. जरी मोठ्या प्रमाणात हानी झाली तरी, तब सिखने हेल्मेटपर्यंत आपल्या यशाचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि 5 जुलैला हे उद्दिष्ट जिंकले. The enemy launched 2 counterattacks with 40 to 50 personnel, but 8th Sikh fought gallantly and was able to repulse them. शत्रूने 40 ते 50 सैनिकांसह 2 प्रतिहल्ले सुरू केले, पण सिखने शौर्याने लढाई केली आणि त्यांना परत काढून टाकले. Naib Subedar Karnail Singh and Rifleman Satpal Singh, who were part of a platoon deployed on the reverse slope of Helmet, showed exceptional courage. Naib Subedar Karnail Singh आणि Rifleman Satpal Singh, जे हेल्मेटच्या उलट उतारावर तैनात असलेल्या पलटण भाग होते, त्यांनी असाधारण धैर्य दाखवले. In one of these counterattacks, Captain Karnal Sher Khan of the Pakistan Army was killed. या प्रतिहल्ल्यांपैकी एकात Pakistan Armyचे Captain Colonel Sher Khan ठार झाले. His body was subsequently handed over to the Pakistani authorities. त्याचे शव नंतर पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आले. Other bodies of the Pakistani soldiers found scattered around the battleground were collected and buried appropriately.
लढाईच्या मैदानात पसरलेले पाकिस्तान सैनिकांचे इतर शव एकत्र करून योग्य पद्धतीने दफन करण्यात आले. In New Delhi, I had remained anxious all through the night of 3rd July. नवी दिल्लीमध्ये मी जुलैच्या रात्रीभर चिंतित होतो. The next morning, Christian Pal, GOC 15 Corps, rang up at 600 hours to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hill Top and also that heavy fighting was going on. पुढच्या सकाळी काश्मीर पा GOC 10 Corps किशवीराय वार्ता मला कॉल करून सांगितले की वॅडे ग्रेनेडियर्सने टायगर हिल टॉप जिंकले आहे आणि तसेच तीव्र लढाई चालू आहे. After consulting him and Nirmal Chandra Vij, we decided to await confirmation from the GOC 8 Mountain Division. त्याच्याशी आणि निर्मल चंद्र विज यांच्याशी सल्लाम सलत केल्यानंतर आम्ही GOC माउंट डिव्हिजन कडून पुष्टी मिळविण्याची ठरवली. At 7:30 hours, Mohinder Puri confirmed to me that the enemy would not be able to dislodge 18 grenadiers from Tiger Hill Top. शांतवार्ता मोहिंदर पुरी यांनी मला पुष्टी केली की शत्रू टायगर हिल टॉपवरून 3 ग्रेनेडियर्सला बाहेर काढू शकणार नाही. I duly informed Brajesh Mishra and the Prime Minister, who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 1000 hours. मी ब्रजेश मिश्रा आणि पंतप्रधानांना योग्यरित्या माहिती दिली जे 6 वाजता हरियाणामध्ये एक सार्वजनिक सभा संबोधित करणार होते. The defense minister was on his way to Amritsar. रक्षा मंत्री अमृतसरकडे जात होते. When he landed at the airport, I gave him this exciting news. जेव्हा ते विमानतळावर पोहोचले तेव्हा मी त्यांना ही उत्साहवर्धक बातमी दिली. The date, 4th of July 1999, was important for one more reason. मोहर जुलै ची तारीख एक महत्त्वाच्या कारणामुळे होती. Nawaz Sharif was due to meet the US President Bill Clinton later in the day. नवाज शरीफ यांना त्या दिवशी पुढे अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांना भेटायचे होते. About 10 to 15 hours before their meeting, we made sure that the whole world came to know about the recapture of Tiger Hill and thus the likely outcome of the war. त्यांच्या भेटीआधी 10 ते 15 तास आम्ही याची खात्री केली की संपूर्ण जगाला टायगर हिलच्या पुनर्विलोकनाबद्दल माहिती मिळवली जाईल आणि त्यामुळे युद्धाच्या संभाव्य परिणामाची माहिती मिळेल. For some time, Pakistan even denied the existence of such mountain feature and labeled the entire operation as a figment of our imagination. The loss of Tiger Hill was a hard physical and psychological blow. काही काळ पाकिस्तानने अशा पर्वतीय रचनांच्या अस्तित्वास नाकारले आणि संपूर्ण ऑपरेशनला आमच्या कल्पनेचे एक तुकडा म्हणून घोषित केले. टायगर हिलचे नुकसान हे शारीरिक आणि मानसिक धक्का होता. In India, wave of jubilation and relief replaced the gloomy mood of the people. भारतामध्ये आनंद आणि दिलासा याच्या लाटेने लोकांच्या निराशाजनक मनोवृत्तीचा बदल केला. On the 8th of July, after the entire Tiger Hill objective had been cleared and the situation stabilized, 18th of Grenadiers hoisted the Indian tricolor on Tiger Hill Top. 10 जुलैला Tiger Hillचे सर्वोद्देश साफ करून आणि परिस्थिती स्थिर झाल्यानंतर 18 Grenadiersने Tiger Hill पर भारतीय तिरंगा फडकावला. Throughout its tenure in the nearly 2-month-long war, the battalion acquitted itself with high professionalism and honor. सुमारे 2 महिन्यांच्या लांब लढाईत बटालियनने उच्च व्यावसायिकता आणि सन्मानाने आपली भूमिका पार केली. Displaying unshakable determination and collective valor, all its members covered themselves with glory and notched up 2 of the finest victories for the Indian Army. अर्थयांविरुद्ध न डगमगणारी ठाम निर्धार आणि सामूहिक शौर्य दर्शवून तिच्या सर्व सदस्यांनी स्वतःला गौरवाने ओवलले आणि भारतीय सैन्यासाठी 2 उत्कृष्ट विजय मिळवले. After the war, as the battalion requested a UN mission, Army headquarters sent it to Sierra Leone, West Africa. युद्धांतर बटालियनने UN मिशनची विनंती केल्यावर Army headquarterने त्याला CSM Africa येथे पाठवले. There too, the battalion successfully carried out a major rescue operation, Operation Kukri. तिथेही बटालियनने यशस्वीरित्या एक मोठे बचाव ऑपरेशन, Operation Kukri, पार पाडले. General Ved Prakash Malik, General Ved Prakash Malik. Thank you for watching. I hope you understood this. For more learning, subscribe to my channel.